Amosi kendo nokwe jaera kendo janeno mar Ramogi TV machiegni weche manyien ma kagi kacha odhiambo masani. Nyinga Milton Ochieng. Lipot koro nyiso ni nyithindo e kind higni 6 kod 8 chako tiyo gi yedhe mamero ji ka koro luoro nitie ni ponono ni ok onywak ne lweny mar kedo gi kuong' to piny Kenya kidek nur chutho. Lipotno nogol gi duol mar Nakada ma bende wacho ni thoth jo Kenya sani tiyo gi yedhe mamero ji asasa ka thoth jogi gin rowere kind higni 16 gi higni 40. Lipotno nogol e nyasi mar duol mar Nakada manoyuorie kod jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo. Risk factors, and we can actually do something. 1 in every 30 Kenyan age 15 to 65. That's about 887,000 people who are addicted to tobacco. 1 in every 125 Kenyan age 15 to 65 who are addicted to cat. And then 1 of every 111 age 15 to 65 who are addicted to cannabis. And this causes issues of mental disorder. The fact that the minimum age of initiation or of initiating the use of substance abuse is 6 to 8 years. These are kids who barely know anything, but they already partaking or being initiated into substance abuse. Jogo ombulu adek e kaunti ma Siaya ochwalo bura e doho ma donjone gavana ma Siaya James Orengo kod keth mar sando kendo keto tenge jalupne William Oduol. E burano Peter Agoro, Eric Onyango to Elizabeth Akinyi Jose Orengo kuom mayo Oduol ratiro mage kaka jalupne ka gikwayo doho mondo chun Orengo mondo duokne Oduol tije kod ratiro mage kaka jalup gavana ma Siaya. Ji adeko eko bende kwayo duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC mondo chak timo nonro ne James Orengo e weche mag mibadhi. Bura ma kamano nochwal e doho ma Nairobi, kara kamano jal buche Edwin Ong'udi noduoko burano ero nyaka e doho ma Siaya. Jatend migawo mar alwora kod chal mar kor lwasi Soipan Tuya oyanga put mabiro tayo chenro mag romo mar chal mar futo mar yamo e kor lwasi motisi ni Africa Climate Summit dwe mar 9 higani. Kanolimo apisi margi Upper Hill e boma ma Nairobi, Tuya noyango ni gibiro rwako welo ma ok tin ne gana 10 mabiro miyo Nairobi thuolo mar twak ewi bero chal mar kor lwasi e Afrika mangima. Romoni ma ibago e tielo mokwongo ibiro chwo e kom kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Comoros kod jakom riwruok mar pinje Afrika Musa Faki. The summit will be unique and special as it will be the first of a kind where all African heads of state and governments are convening under the umbrella of the African Union dedicated to climate discussions. His Excellency President Ruto is clear that the summit will chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. A key outcome from the Africa Climate Summit will be an African leaders' Nairobi Declaration on climate change and call to action. In Europe and at the global level, the leaders are already talking about the summit in Africa. You know how it works diplomatically. Then in all the meetings, it comes up as an issue. Oh, what about this? And who will go? And etc. So the bus is already out there, and it needs to be because again, 4 months is a very short time to pull it off.
but we are confident you will do it. E weche mamoko en ni riwruoge mag saga mag nyamburko mating'o jowuoth mayudo masiche mag apaya ibiro kawnegi okang' mager marom kod dereva kod wegechego. Maerino oyangi e romo moriwo jokanyo e sekta mar wuoth e ng'iyo yore mag bero apeyni ma pachoka kendo duoko chien masiche mag apaya. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen owacho ni gibiro bedo ka gichiwo tiegruok kinde ka kinde ne derepe mag geche mating'o jowuoth. You know, people we've lost in road accidents. Yeah, but it is amazing that over a long period of time, somehow this has been normalized. So that we are like, this year they are now 4,000. Next year they are 5,000. You want to tell me that a driver who always drinks the entire year, that entirely the manager of that circle is not responsible? That the owner of the matatu is absolutely not responsible for hiring that person? And therefore we should not punish them? You see, in the rule of reward and punishment, you must look for where it pinches. If we only punish the driver, we will not create an avenue for responsibility on the persons who are managing and owning. So we must inflict some economical pain on the circle and the people managing so that we get a result, because that is where it matters. Riwruoge mag jotich mawuok e sekta mopogore opogore dhi nyime gi kwayo piny owacho ahinya to od bura mamalo mondo kwed paro mar chik mar kawo osuru e wi gedo ma kwanatama adek kowuok kuom jotich. Kane gilose e gwenge ma Kisii, jotelo mawuok e riwruoge mag Kusu, Uwasu, Nat to gi Usus ne owacho ni jotije piny owacho kadho e kinde matek mokalo kaluwore kod osara matin ma giyudo, ka giwacho ni juogo gi osuru mamoko biro medo hinyogi. They're asking government, because you said you wanted public participation, the pronouncement you are making that public servants must pay the housing levy makes nonsense of the public participation. Why don't you then rule by degree? Why do you invite public participation if the government has already made a decision that come what rain or sunshine, they will deduct the housing levy fund? Kama NHIF, kuna civil servant ama wafanyikazi wa serikali wamepewa 70,000 outpatient services. Some of them, they have terminal illness kama diabetes, pressure, cancer. Actually, they exhaust that money in 3 or 4 months. From there, they start taking care of their families from their pocket. So if they increase anything, they are going to kill such civil servants. Now, coming to the housing levy, many of us have already made arrangements for our retirement. And we do not intend to be given government houses. We know it won't be possible. Government won't be able to give us houses. We made our arrangements. We've committed our money. We've mortgages, we've loans that we use to build houses for ourselves. We don't intend to receive government houses. Riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa jobuogo mar dhi e doho ka diponi piny owacho biro kadho paro mar chik mar omwom kata finance bill mageto medo osuru ne jopiny. Gikoni en ayanga ni oganda mathoth ma jo Kenya sani ogo kor kaluwore gi pek mar ngima omiyo medo juogo gi osuru en gino mageto hinyogi. Gikwayo jod bura mondo mi kik kal bill makamano kendo mondo mi ginone kapok gikadhe mondo mi gitim lokruok mabiro mana miyo jo Kenya fuong'ruok. Komachielo gidwaro ni piny owacho mondo wuog oko motegno matimo nonro matut ewi wach mar nek ma Shakahola kendo gikaw okang' mowinjore ne jogo duto mibiro yangi ni otudore gi nek makamago. Biggest ripple effect or the consequences it will have is, for example, the issue of the VAT, the taxations of the VAT on petroleum products, which will have grave impacts on small business owners and large-scale business owners, which will in turn affect households in the Kenyan country. So we call upon our MPs
to have a thorough discussion and look into the finance bill and not assent it in Parliament, but give an opportunity for its review and amendments on the different areas that will affect the lives of citizens in Kenya. Thank you. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wananchi wote wameenda mahakamani kujideclare muflis, huo ushuru wa utafute kwenye muflis. Tumeamua hili jambo tutalifanya na we are serious about it. Komachielo Governor ma County ma Kakamega mabende jakom kamati mar omenda riwruok mar Governors Fernandez Baraza okwayo jod bura mondo kik kadh paro mar chik madwaro mondo med osuru ming'ado jotije piny owacho. Kanolose gweng' ma Mwirei e sub county ma Shinyalu, Governor Barasa onyiso jod burago mondo rang matut pek mar ngima masani deyo jopiny kod rach mar uchumi ma pacho ka mondo migiwit oko paro makamano. Pia sisi kama Council of Governors, mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango, nachukua pia fursa hii kusema ile finance bill ambayo serikali ya William Ruto inajaribu kuleta ni kitu ambayo sisi kama 47 governors tunapinga. Serikali lazima ishughulikie maisha ya wale hustlers, na uwezi leta finance bill ambayo inaongeza mambo ya ushuru. Ukiangalia wale ambao wanafanya kazi, we are going to be deducted almost 55% ili kufanikisha finance bill. Na mimi ningeomba CS of National Treasury, you have many opportunities of financing your ambitious budget. You have to address matters of expenditure. Najua gharama ya maisha iko juu, lakini uweze kurudisha gharama ya maisha chini ikiwa unaongeza mambo ya ushuru. Riwruok mar jopuonj Kupet bade ma Embu omiyo piny owacho kod kambi mar okumba mar thieth mar Minet ndalo 14 mondo mi kik ng'ad jopuonj atamalo 3 mar agulu mar gero ute mag piny owacho. Ka bende gidwaro ni mondo mi omed gi kwan ute thieth ma ginyalo dhiye, ma ka kamano to gibago ng'anyo. Kanoloso Embu, jagoro mar Kupet bade ma Embu Jacob Karura noywak ni riwruogno osewito jopuonj 2 kod nyathi moro matin kaluwore gi ywaruok ewi od thieth achiel kende moyangi e thiedho jokanyo moingo 20,000. Karura bende ywak ni jopuonj okoikore mar golo atamalo 3 mar osachgi ne gedo e ute mag piny owacho. And we want to say today that as members of Kupet, representing our 3,000 members and their dependents, that we are against this deduction by the government because, number one, the teachers of this country were not consulted. Number two, teachers already have their own plans of their own houses, and majority of the teachers, from the research that we have gathered from our members, is that most teachers already have their homes and are comfortable in their in those homes. Now, this government, we actually sniff a sincere motive by the government. A decent house ya mwalimu, labda ile ya chini kabisa, mwalimu ambaye ako na familia, tunahesabu tunaona ni kitu 1.2 million. Ukitoanisha hizo mahesabu 1.2 million, ukidivide by hiyo 18,000 mwalimu anafaa kutoa every year, unapata mwalimu atalipia hiyo nyumba for 66 years. Mimi mwenyewe nikianza kulipa saa hii 66 years, kweli mimi nitakuwa hai? Teacher Service Commission do not accredit more facilities in Embu. Then our teachers will have no option other than to go to the streets to demand for our rights. Sure. And this one we are giving 14 days because Minet says, Minet MKL say they were credited Imara within 14 days, and other facilities which we have given a list. We want our members to visit all the hospitals of their choice, and for pre-authorization and referrals, we want it to be fast-tracked so that our teachers do not face problems like they have been facing. Ramogi wadicha inyodwa marka weche manyien koromo saa 1 tibro winjo weche manyien mag ang'ich welo kendo saa 3 weche manyien mag oimore. Gie thuolo ni tagoni oriti masani kakwayo ni odhiambo majaber. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.